Поранешниот советник за национална безбедност на председателот Барак Обама вели дека би било паметно Северна Македонија да го поправи тоа што Европската унија го бара од неа за влез, иако рече дека не разбира зошто Бугарија би имала збор во ова. Во разговор за Гласот на Америка на македонски, тој сепак појасни дека не го познава доволно уставот на Северна Македонија, за да може детално да го коментира тоа што е спорно за Европската унија. That's an area of bilateral relationships that I'm not really familiar with, but and I don't understand why Bulgaria would have a voice in this as opposed to the the EU governing bodies. So I do think that North Macedonia will eventually be admitted to the EU. I hope they are, but if there's corrective action that's required, as communicated by the EU, I think it would be smart for North Macedonia to fix what needs to be fixed. Услов државата да продолжи со преговори за членство во ЕУ е да се внесат бугарите во уставот. Премиерот Христијан Мицкоски бара прво да завршат преговорите, па потоа да се направат уставните измени. I have the feeling that North Macedonia's government will do what it needs to do to become acceptable for EU membership. It's to the country's advantage. So it would be hard to understand why they would do something that would be to the disadvantage of North Macedonia, especially where Russia and China are concerned. I would like to see North Macedonia and the region, as they move towards developing their democracies, be able to be fully accepted into the EU and other international organizations of like-minded countries. And I think the U.S. government will try to be helpful as much as we can to make that happen. Во однос на договорот од Преспа и најавите на Грција дека ќе има последици врз европската еднина на државата, ако македонските лидери не го користат уставното име, Джонс рече. This has been something that's been going on for decades, and I thought that the agreement that was finally reached was one that defused the tensions, and that seemed to be a good thing. But that's for some reason not acceptable to some people, and they want to reopen that. I would be disappointed because it's going to create problems where there right now are no problems. But again, that's an internal decision for the North Macedonian government to make, and I hope that there's so many good things that could happen. You know, I don't know why I would be cautious about reopening what we call a can of worms unnecessarily. Администрацијата на председателот Џо Бајден на почетокот на мандатот најави борба против корупцијата, велики дека представува закана за националната безбедност не само во САД, туку и во цел свет. САД потрошија милиони долари да ја помогнат на Северна Македонија да се справи со овој проблем. Го прашавме дали корупцијата може да доведе до поголема несигурност и нестабилност во државата. Well, to the extent that it is rampant and it is, as it's reported, obviously it's in the interest of the government to do everything they can to reduce that perception and that reality. And that's not just true of North Macedonia, it's true of any country. So, when it comes time to be taken seriously as a country, high degrees of corruption is not beneficial. Мицкоски предупреди на потенцијален етнички конфликт и дестабилизација оваа есен, наводно организирани од албанската опозицијска партија ДУИ и поранешни владини функционери. Според Мицкоски, целта е да се наруши меѓуетничката хармонија во државата. Дали има сознание за потенцијална дестабилизација во овој момент, Джонс рече. No, I don't. I know that there's an incident with Serbia where 3 people were detained, and that caused some difficulties between North Macedonia and Serbia. But as far as other insights, I've met the Prime Minister, and I'm
I think he's going to do a great job. And but you live in a difficult region, and these things are going to happen once in a while. Украинскиот председател Володимир Зеленски во ноември 2023 година предупреди дека Русија би можела да се подготвува да предизвика криза во Балканскиот регион за да го отргне вниманието од тековната војна во Украина. Джонс рече дека верува оти постои реален ризик од обновување на конфликтот во регионот. We live in a very difficult time, very dangerous time. Vladimir Putin is a very dangerous man, and he's a threat, a genuine threat to the region.